Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của BigcoinVietnam. Và ngày hôm nay thì mình rất vui khi có cơ hội được đồng hành cùng với dự án Splyt. Và có mặt trong buổi họp ngày hôm nay thì mình rất là vui khi có được sự có mặt của Cyrus, chính là CEO của dự án Splyt. Và còn chần chừ nữa thì chúng ta hãy bắt đầu ngay vào buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hi Cyrus, thank you for spending time with us today. So firstly, can you introduce a little bit about yourself? Yeah. Hi, everybody. I'm Cyrus. Thanks for having me. I'm excited to be here. I love, the Bitcoin channel. It's been such a joy just getting to know everybody. I'm looking in Los Angeles. Been building in the blockchain space since 2014. Started Splyt in 2017 with our first prototype. Before then, I used to work for Deloitte Consulting, doing e-commerce and digital implementation. So I have a enterprise background building e-commerce solutions, which is where I got the ideas for Splyt in the first place. So I'm excited to be here. Oh, thank you so much. Tôi đã làm việc trong ngành crypto này vào từ năm 2014 và sau đó thì tôi đã bắt đầu phát triển đi app vào những năm 2016. Và khi mà xây dựng Splyt thì Splyt được hình thành từ năm 2017 và tôi đã làm việc tại Deloitte như là một leader trong ngành thương mại điện tử và giải quyết các vấn đề về supply chain cũng như là quản lý hàng tồn kho. Và tôi rất vui trong ngày hôm nay khi có cơ hội có mặt cùng đồng hành với BigcoinVietnam. So, are you ready to come to the first question today? Yeah. So, firstly, I want to ask you about what was Splyt founded. Lý do tại sao mà Splyt được thành lập như ngày hôm nay ạ? Yeah. Splyt was founded to create solutions that will level the playing field, to give small, medium businesses the opportunity to compete with the bigger monopoly corporations. We believe in local community. So it's really important for us to be able to have a space to build a sustainable business online. The original idea was, when I was working at Deloitte, we had some companies who had problems with their inventory management amongst multiple different affiliates or storefronts. And just like how Bitcoin solved the double spend problem, meaning you cannot send one Bitcoin to two different people, Splyt solved the double sell problem, meaning I cannot sell one item to two different people. That way, if I only have one item left, if it sells in one place, it would automatically not let me sell it there. So we created efficiencies in e-commerce. So, we were also, there was a lot of profits lost due to, this fact that, we would sell to, multiple people, but we only had one item, so we couldn't ship it to both places. And the way we did that was we tokenized inventory as NFTs. So we were building NFTs back in 2017, long before they got really popular now. And from there, we grew it to where it is today. We built the infrastructure to connect all of e-commerce, so they could compete with the bigger guys. So all the small little players could then build a big community together using blockchain technology. Yes, I see. Splyt thì được thành lập để tạo ra các cái giải pháp và tạo ra các cái sân chơi để dành cho những cái không gian dành cho thương mại điện tử. Và ý tưởng ban đầu khi mà Cyrus xây dựng nên Splyt, đấy chính là khi ông trở thành nhà tư vấn của Deloitte và ông có cơ hội và làm việc tại với Best Buy. Và vấn đề hàng tồn kho thì đã gặp rất nhiều khi mà ông nhận thấy cái tình trạng là có quá nhiều hàng tồn kho la liệt ở trên thị trường và không được tiêu thụ. Do đó, rất nhiều là nguồn lợi nhuận thì đã bị hụt mất, và điều này thì nó đã dần dần hình thành nên ý tưởng về Splyt khi mà các khái niệm về NFT được đưa ra để giải quyết vấn đề về double sale. Và trong năm 2017, khi mà mọi người chỉ nghĩ NFT là một khái niệm thì dần dần Splyt đã xây dựng nên một cơ sở hạ tầng để kết nối tất cả các cái hệ thống thương mại điện tử, thương hiệu chi nhánh để hợp lý hóa các cái chuỗi cung ứng và quy trình bán hàng, đồng thời thì giải quyết vấn đề đang gặp phải trong ngành thương mại điện tử ngày nay, đó chính là vấn đề về hàng tồn kho. So, can you tell me the mission of the project and what is your focusing strategy to accomplish that mission? Bạn có thể nói cho tôi về tầm nhìn cũng như là sứ mệnh của Splyt để xây dựng và các cái chiến lược mà dự án đang theo đuổi được không ạ? Yeah, great question. Our mission is really to create a safe space for people to build a online business without getting bullied from the big monopoly players. It's to create this global network
that every brand, every affiliate, every person could contribute online and without the need of middlemen. E-commerce and trade is an integral part of our society and business. If you look at trade, it went back to when humans started, where we barter with each other. We want to create a transparent and sustainable business landscape where everybody of all sizes, whether if you're small or even big, can thrive and scale organically. We believe that true economy begins with dignity, and we are trailblazing that on a global scale and humanizing the business landscape. Because at the end of the day, this is all about people. It's all about us. It's all about you. And we're here to build a safer, better place for everybody. Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một mạng lưới toàn cầu và kết nối mọi thương hiệu, mọi cửa hàng cũng như là các đơn vị liên kết trong lĩnh vực kỹ thuật số. Và thương mại điện tử thì rất là quan trọng đối với thành công của một doanh nghiệp hiện tại. Và chúng tôi mong muốn rằng có thể tạo ra một nền kinh tế bền vững cũng như là nơi tất cả các doanh nghiệp thuộc tất cả mọi quy mô đều có thể phát triển và mở rộng một cách tự nhiên nhất. Và chúng tôi tin rằng thì nền kinh tế đích thực sẽ bắt đầu từ chất lượng cũng như là đang tiên phong và chúng tôi đã bắt đầu tiên phong điều đó trong việc mở rộng quy mô toàn cầu, và một cái cảnh quan kinh doanh thì sẽ được nhân văn hóa lên rất là nhiều. Vâng, can you tell me the advantages and great feature of Splyt over the other competitors enough to make me decide to invest the Splyt? Bạn có thể nói cho tôi về lợi thế cạnh tranh của Splyt so với những dự án khác, và điều gì có thể khiến cho các nhà đầu tư có thể đầu tư vào Splyt không ạ? Yeah, well, I thought it was because of my great smile. Yes. No, but I have to say, I'm really enjoying it, and you're doing a fabulous job. Thank you for being such a good host. Yes. So, for Splyt, the advantages that we have is twofold. So the first thing is we're one of the first companies building a bridge to the mass population, to everybody, to be able to use blockchain technology. Other blockchain technology built it here, but they're like, hey, come to use our platform and leave what you used to do. And that's cool, but it also makes it frightening and for people to leave. So, what we did was, hey, we took our technology, right? And then we took it to where people are doing e-commerce today, such as Shopify, WooCommerce, Magento, or other e-commerce platforms where they have the Web 2 interface, and then we are the Web 3 blockchain backend, and we make it easy for them to use. So that is one big advantage of Splyt, is that it's made for everybody, not just for people that understand how to do DeFi or anything like that. Yes, I see. The second thing is we're also the first company utilizing NFT to solve real world problems. So NFTs are great for collectibles or for art, those are really fun, but it's not necessarily solving a problem that society is facing today. What we're calling our NFTs are e-commerce NFTs, or ENFT, and that resolves the double sell problem that you face in e-commerce sales, meaning that if I have one inventory item, I cannot sell it in two other places, putting my reputation on the line and getting an angry customer who didn't get the item, right? And we also, what we do is we help sellers broadcast their inventory across multiple affiliates with one click of a button, bringing efficiencies and saving them time and money. Lastly, since we tokenize the inventory on the blockchain as an ENFT, that essentially puts the SKU of a product on the ENFT. And what we do is we bake in smart contracts into each NFT. So when somebody wants to make a purchase of an item, we send the money into the ENFT smart contract escrow. So we protect buyers by putting the money in an escrow account until the buyer receives the item. And then we let the money go back to the seller and the affiliate. That way we keep everything safe for everybody. This concept hasn't really been done using NFTs. We are the first to really do something like this to bring these efficiencies to the market. And lastly, the cool thing about our NFTs are whenever you purchase an item, right, you get the NFT as a proof of authenticity of the item, meaning that you could claim that that item was actually bought by you. And whenever you want to resell the item, the NFT then follows that product inventory to whoever you resell. And this will make sure that brands can retrack all their sales data and see what products are doing well and what they should invest into for their communities. And it removes any type of fraud or scam
in the secondary market sales. So we're really excited to be building and innovating, taking us from our e-commerce system today to decentralized e-commerce of the future. Yes. So lợi thế cạnh tranh của Splyt mang lại thì nó sẽ đánh vào hai vấn đề đầu tiên. Thứ nhất là Splyt là công ty đầu tiên xây dựng một cái cầu nối để có thể mở rộng ra một thị trường đông đảo người dân khi mà sử dụng blockchain, thay vì là chỉ tập trung vào một lĩnh vực. Và công nghệ blockchain thì được xây dựng cho ngành công nghiệp thích hợp để phát triển, và điều này thì một số cái nó đang hạn chế rất là nhiều về cái tiềm năng phát triển của nó. Tuy nhiên thì một số dự án được xây dựng trong nội bộ và làm cơ sở hạ tầng cho các cái công ty xí nghiệp. Vì vậy thì chìa khóa để kết nối mọi người đấy chính là sự toàn cầu hóa, cũng như là tạo nên một cái hệ thống mà vừa an toàn mà vừa có thể sắp xếp hợp lý. Và Splyt là một công ty đầu tiên sử dụng NFT để có thể giải quyết được các cái vấn đề trong thế giới thực. Và Splyt có một cái là NFT, đó chính là giải quyết các vấn đề về double sale, cũng như là cập nhật trực tiếp về tất cả các cái tình trạng về các mặt hàng được lưu giữ của một doanh nghiệp, cũng như là hoặc là một công ty khi mà họ có các cái mặt hàng của mình. Và các cái hợp đồng thông minh được tạo ra để có thể đưa ra các cái điều khoản nhằm việc thực hiện là chia sẻ lợi nhuận, cũng như là tạo nên tính minh bạch giữa các thương hiệu và các cửa hàng. Và mỗi một mặt hàng thì sẽ được mã hóa trở thành một NFT và có thể kiểm soát điều đấy một cách rõ ràng và vô cùng minh bạch. Và cho tới bây giờ thì Splyt đã cho phép việc giải quyết những cái xung đột, cũng như là cho phép các cái thương hiệu có thể theo dõi được các cái dữ liệu bán hàng của mình trong suốt một vòng đời của một sản phẩm, và đó chính là tương lai của ngành thương mại điện tử. Okay, thank you for your sharing. So I just want to ask about the main product of the Splyt, and how will this product promote individual and decentralized market? Yeah, that's a great question. So the main product for Splyt is our ENFT, e-commerce NFT infrastructure to decentralize the e-commerce supply chain, right? So whenever somebody makes a purchase online, how do we do it without middlemen, and how do we do it with the most efficiencies possible? So the technology that we built around governing the Splyt protocol is what helps brands and enterprises be part of a collective commerce movement without having, all of their profits taken up by a monopoly or centralized party. And now the way we keep, the individual sovereignty or the decentralized nature of it is, number one, we are a nonprofit. I don't have equity in this company, so that way I don't put my interests before yours. And the second thing is, we're also open source. So like the technology is open for all to be able to come in and contribute to. So we are here to create solutions for all. We're here to enable the governance to be completely decentralized, and it's adaptable to the growing markets. And the way we do it, like I said, is, first, nonprofit, second, open source, and third of all, we want to create a voice for anybody who's a holder of Splyt to be able to help build and govern the system autonomously without, one person like me deciding what it is. Yes, sản phẩm chính của dự án đấy chính là về cơ sở hạ tầng blockchain và NFT của dự án. Và cái công nghệ này thì đã có thể tạo ra một cái sân chơi rất là công bằng cho tất cả mọi người, và đều có thể đảm bảo được tiếng nói trong tất cả các cái ngành, không chỉ là về nhà cung ứng cũng như là người dùng. Và Splyt thì hướng đến 3 lợi thế chính. Thứ nhất, đấy chính là một dự án phi lợi nhuận, tức là dự án sẽ không dùng cái lợi nhuận đấy để có thể phục vụ cho mục đích cá nhân của mình. Và cái thứ hai là một hệ thống mã nguồn mở, cho phép tất cả người tham gia vào trong hệ sinh thái đều có thể hoạt động. Và cái điều cuối cùng là một điều tôi khá là ấn tượng, đấy chính là việc dự án đã tạo ra một cái tiếng nói cho tất cả mọi người, và mọi người đều có quyền đóng góp cho cái việc mà tạo nên cái sự quản trị trong việc phát triển mạng lưới của Splyt. So can you show me the difference between the advanced accounting technology standards and other general ledger? Yeah, so most blockchains are pretty secure these days, and DLTs. Now, the consensus mechanism between them, whether if you're looking at DPoS, like delegated proof of stake, which hasn't really worked yet because you don't have enough nodes, but it's faster, versus completely decentralized like Ethereum, but then you get the transactions per second problem, the high gas fees and everything like that. Yes, I see.
So what we recognized is that we need to have interoperability within what we do to be able to work within the greatest and best ledgers out there. So right now we built our technology in Ethereum, which has been one of the leading blockchain accounting ledgers out there. But we're also building interoperability with Polkadot to bring in that cross-chain to get the best of both worlds with the low gas costs and the high transactions per second. And the way we do this is by creating like atomic swaps between each chain with NFTs. That is something brand new that a lot of people haven't done. And accounting at the e-commerce level, though, every single one of our NFTs has a smart contract baked into them, meaning that like each NFT, it's its own general ledger. So it's like a ledger within a ledger. So when the product is sold, the smart contract escrows funds and then releases it upon successful transaction. That protects the buyers to make sure that they get the item. Now, also affiliates, when they make a sale, they escrow their portion of the funds inside the NFT. So when the transaction is complete, they also get paid. That removes any type of counterparty risk. All parties have visibility into the sales and what happens. So it makes this trust and transparent and advanced accounting technologies, not only at the blockchain level, but at our NFT level. Yeah, so that's this is how we're bringing in these efficiencies by creating smart contract escrows per NFT per each NFT. Yes. Về dự án thì Splyt đã nhận thấy một số vấn đề trong việc phát triển, đấy chính là ở hai phần. Thứ nhất là ở phần bảo mật, thứ hai là về chi phí ga. Thì dự án đã giải quyết vấn đề này bằng cách là chuyển dần sang mạng Polkadot với chi phí ga thấp hơn. Và NFT của dự án, các cái NFT của dự án thì có các cái hợp đồng thông minh để có thể đưa vào và cho phép khả năng hiển thị cũng như là thể hiện một cái sự minh bạch trong bán hàng. Và khi mà một thương hiệu có thể đặt tiền cũng như là đặt cọc cái mặt hàng, đặt thưởng hoa hồng để bán các sản phẩm của mình, thì các mặt hàng đấy sẽ bắt buộc sẽ phải liệt kê các cái sản phẩm, và các cái sản phẩm được bán thì được các cái hợp đồng thông minh ký quỹ, sau đó thì giải phóng và sẽ giải phóng khi mà giao dịch thành công. Và tất cả các bên thì đều sẽ có khả năng hiển thị sức mạnh bán hàng của họ cho đối tác của mình, và điều này thì trước đây thì chưa có chi nhánh nào hoặc là dự án nào có thể tiếp cận được cái đấy. Và tất cả những cái chi nhánh đều sẽ phải tin tưởng rằng họ sẽ được nhận được các khoản phí hoa hồng cho doanh số bán hàng, và nếu mà sức ảnh hưởng của họ đủ mạnh thì họ có thể sẽ được các cái thương hiệu trả thêm tiền, và sau đó thì họ sẽ được phép để tiếp tục hoạt động cũng như là làm việc trong cái lĩnh vực tiếp thị này. Vâng, và sau đây thì mình sẽ xin phép đến với câu hỏi tiếp theo cùng với dự án. Hi Cyrus, can you tell me what's the advantages and disadvantages of Splyt and when implementing our project into reality? Yeah, so I mean, the current global climate has been exacerbated by the pandemic. Is very prime for solutions for what Splyt offers. Again, instead of making people come to Splyt, we're taking Splyt to where people are transacting today. That makes it, we're implementing it in the back end. So it's really easy for people to adopt. They really understand the value add, and we make it very easy to integrate into e-commerce platforms with just installing a plugin. That's all you have to do. And then you would get all the benefits of using blockchain technology and what Splyt has to offer. I think that the difficult parts of this with any new technology is always education, building awareness. So there's a lot of people still learning about NFTs, and business owners and persons, are still becoming a little more comfortable with it. So our job, not only is to build the technology, but it's also to educate users and show them how easy it is to use to Splyt. You really don't have to understand the technology. You just have to understand the value behind it and that it's easy to use. And the technology and the ENFTs that we're really building right now is also being easily understood because of all the NFT conversations around collectibles and art. So we're really happy to see that type of movement. It's making it easy for us to build more trust and transparency and education and awareness of what Splyt's building. Yes.
Khí hậu toàn cầu và cái sự phát triển ngày càng nhanh của đại dịch thì điều này thì đã đòi hỏi ra rất là nhiều các cái dự án mà phải đưa ra các cái giải pháp và vấn đề giải quyết kịp thời, và mọi người sẽ thực sự hiểu những cái giá trị gia tăng mà Splyt muốn mang lại, và Splyt thì muốn dễ dàng tích hợp hơn về các cái cửa hàng và nền tảng thương mại điện tử hiện có. Vì vậy thì việc áp dụng vào doanh nghiệp thì sẽ khá là dễ dàng. Và theo Cyrus thì ông ấy cho rằng là một số người thì vẫn đang tìm hiểu về blockchain và NFT. Vì vậy thì sẽ có những chủ doanh nghiệp và những người có thể muốn tiếp cận dễ dàng hơn đối với công nghệ này. Tuy nhiên thì Splyt sẽ cố gắng để có thể làm sao để có thể khiến cho công nghệ có thể dễ dàng tiếp cận hơn đối với mọi người, và với những người mà họ không có kiến thức cũng như là khái niệm về trong những cái mảng học thuật chuyên sâu giống như công nghệ này thì họ vẫn hoàn toàn có thể hiểu được. Và công nghệ và NFT thì cũng đang thực sự là ở trong cái giai đoạn phát triển rất là quan trọng. Vì vậy thì dự án nhận thức rõ ràng hơn rằng về cách để có thể mở rộng một cái thị trường rộng hơn thay vì là chỉ tập trung vào một thị trường nhỏ như trước đây. I think this part is really have many interest. Many people will interest this part. So can you give us an overview of the Splyt token economics? Oh yeah, getting straight to the beginning here. Sure. So we believe in raising only what you need. Within whatever is needed, not overtaking anything in. So we had a cap of $2.2 million with a total supply of 500 million ShopX tokens. We are very humbled that we have oversubscribed over 350 million. It's a little more than 200 million that we thought. Yeah, but we haven't increased our cap or anything like that. We believe in integrity. We believe in being honest, and we believe in just putting in the hard work to make everything happen. There are more information with regards to each round and all that kind of stuff. I did send you a link so you could share it with your community, but if anybody's interested, they could go and look at all the fine little details. But like I said, the main things here are, we have 500 million ShopX tokens with only a 2.2 hard cap. And we won't be increasing that. And, we're really excited to bring this to market in a fair and decentralized way. So absolutely, I will share this information to my communities. Dự án thì đã có giới hạn cho hard cap của mình là 2,2 triệu đô la với tổng nguồn cung là 500 triệu đô la đồng shop token, và khi mà dự án đã có họ đã oversubscribe với hơn 350 triệu đô la Mỹ thì trên 250 triệu họ đã dự đoán được với cái mức trước đó. Và nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết nhiều hơn thì mình xin phép được gắn link chia sẻ về token magic dưới cái video này, và rất mong thì mọi người có thể theo dõi thêm rất nhiều tin tức khác cũng như là cái thông tin chi tiết về video dưới đây.